my YouTube channel. This is Turu's Kitchen, where we cook delicious and yummy and affordable food. And you are very much welcome today to my YouTube channel. Feel free to try this recipe today and you enjoy it. And for my new subscribers, thank you very much for subscribing. May God bless you. We are so happy. And for my returning viewers, my returning subscribers, maybe mtu alikuwa unsubscribe tena amerudi, you are very much welcome. And today we are going to make something called pilipili ya kukaanga. I have ingredients. Stop making noise. Niko na coriander ama dania, niko na onions na tomatoes, niko na hoho hii ya green, na niko na pilipili kali, niko na garlic and ginger, na niko na spices. Nataka kuweka zenye napenda, ginger and garlic powder, na nitaweka cayenne pepper. Yeah. I want to start chopping. my tomatoes, cutting my dania. Stay tuned, guys. Namalizia kukatakata so that we can blend them. Which one? This one and this. This one we're going to cut it later. Yeah. Sasa nataka kuziblend zote. Stay tuned. Kidogo tu. Nataka kuziblend sasa. Ndio hizo. I want to blend them. I'm so scared. Ndio hiyo guys, nimeblend, nimeweka dania. Sasa inakaa green. It smells like tomatoes. Smells like tomatoes. Yeah. But it looks like paint. Yeah, it looks yummy. Yeah. But I don't like that. After that, tunachop kitunguu kidogo tu. I want to try this. A little. Don't do that. Really, don't. Why? Why, man? Don't do it. Don't joke with that. Okay guys, we want to start kaangaling our pilipili. Tushaiblend sasa nikuikaanga. I love you too, Ria. Tunaikaanga sasa, tugoje kitunguu ikuwe golden brown. Kitunguu yetu je imekuwa golden brown. Now I'm going to add in my spicy dish. Naweka nyanya. Nigeria lazima ukiweka hivyo lazima ichemke kabisa mpaka ikiwe deep. I'm adding my hot spices. I make cayenne pepper and salt. Sipo nimeweka salt nikibet. So lazima niweke kachumvi na iko na pilipili, kuna hot pepper, red pepper. Inaitwa hiyo pilipili kali. Hiyo inachemka kuchemka. Mama, where did you work from YouTube channel? Where did you work on YouTube channel? Hiyo pilipili yangu iko very thick.
Ni kutoa sasa na kuweka lemon water. Guys, ndio hiyo pilipili ya kukaanga. It looks yummy. Yeah? Ndio hiyo. Remember to try this recipe and feel free to subscribe to my YouTube channel. So unataka ipoe sasa, niweke kwa fridge ya kukula kidogo kidogo. Bye.